ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะเป็นสันดอนทำมันสำปะหลังทำไร่อ้อยน้ำไม่เพียงพอได้ผลผลิตไม่เท่าที่ควรนะก็เลยมาปรับปรุงจนทุกวันนี้ปลูกพืชผลใช้ได้ทุกตารางนิ้วแล้วแหละหลังจากเลิกใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการพระราชดำริของในหลวงครอบครัวเราก็สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงอยู่ดีกินดีมีความสุขค่ะความสุขของผมก็คือการได้ทำด้วยมือของผมเองปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเหลือก็เราก็เอาไปขายโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องไปซื้อใครเขานั่นก็คือความสุขของผมThe success today was originated from the determination to revive the soil, leading to the application of the theories on land development to solve the problem of soil deterioration, which was the big challenge for Khao-Changum subdistrict in the past. Before 1985, the area of Khao-Changum subdistrict was badly degraded. The problems concerning skeletal soil, shallow soil surface, and soil erosion, as well as the sale of topsoil, have all contributed to the land degradation more and more without the forest, without any cultivation. The local people gathered together their plots of land of more than 96 hectares and humbly donated them to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great in the hopes that the land could be revived to its former fertility. His Majesty the late King graciously accepted them under his care and gave the guidance for an experiment to restore the degraded soil. The implementation started with the development of water sources to be an asset for further developing the soil and forest. The once barren land has been turned into a fertile area from the benevolence of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who visited Khao-Changum area and gave a royal initiative to study ways to revive the degrading soil and make it suitable for cultivation. Experiments, planning, a proper management system, and finding the right plants for the conditions of the area were implemented in the form of a small development study center. From that day on, the Royal initiated Khao-Changum Deteriorated Area Rehabilitation Study Project has embraced the Royal guidance on developing the soil, water, forest, and agriculture in the implementation of the project. This also includes constructions of a reservoir, reforestation without planting, vetiver grass plantations, and the setting up of demonstration plots for sustainable integrated farming. So far, the project has become an important living natural museum of Ratchaburi province. It is a learning place and ecotourism destination for farmers, youth, and the general public of the area and other regions to study and visit. They can take the knowledge gained back to help revive the soil on their own land, to benefit sustainable agriculture and forest conservation. Living Natural Museum, a learning ground. From degraded soil to fertile soil. The principle of land development through the promotion of the utilization of vetiver grass for soil and water conservation should be the fastest way to achieve desirable results and should help mitigate soil degradation. Once we are able to revive the degraded soil to its original state suitable for cultivation, that is, to be able to grow crops and raise livestock, then we will be able to increase the amount of land in accordance with the increasing number of farmers. We will also be able to reduce the destruction of upstream forests due to land encroachment for farming in the future. The utilization of vetiver grass is one of the development concepts, using nature to cure nature in the revival of degraded soil to its fertility.
a demonstration area has been designated to provide knowledge on the cultivation of vetiver grass of various varieties, including information on how to use the grass to help prevent deep crevasses of soil erosion and to maintain soil moisture and conserve the soil and water according to the Royal initiatives. Moreover, the project also provides the basic knowledge on soil to allow visitors adequate grasp of understanding and ways to resolve soil problems in those individual areas, correctly and directly. Demonstrations on soil enrichment using organic fertilizers in different ways and methods have been displayed to promote the use of organic fertilizers to Thai farmers. Living Natural Museum, a learning ground. Water, the origin of fertility. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great attached great importance to the development of water sources, which is key to the development and rehabilitation of natural resources. The project has adopted the royal initiatives on water management by digging and constructing a reservoir. Renovating existing gravel ponds and building new water-retaining ponds to maintain moisture of the soil. This will gradually make the land become suitable for cultivation. Living Natural Museum, a learning ground. Reforestation without planting. In the matter of the forest growing by itself, there is another place that you could easily visit without having to go too far. That is the Khao-Changum project in the province of Rajbury. That place is near a hill. The forest there was degraded. A forest is labeled a degraded forest when it has no more trees, that is, no more good trees. That the project was also begun about 7 years ago. When I went to see it about 2 years ago, after the forest had been left on its own for 5 years, there, nothing has been done, but the forest has regenerated and become a luxuriant forest. Not a single new tree had to be planted. That means that reforestation can be done mainly by leaving the forest alone. The trees will grow by themselves. In other words, don't disturb the trees. Don't ill-treat the trees. Just give them some protection, and they will grow by themselves. From the Royal Initiative of Reforestation Without Planting, given to the Royal Initiated Khao-Changum Deteriorated Area Rehabilitation Study Project to implement by allowing the forest to self-rehabilitate naturally and protecting deforestation. Today, the forest has regained its abundance with a variety of plants and animal species regenerating and returning to the area. The forest has become an important ecosystem learning place, bringing about the theory of reforestation without planting for interested people to learn the concepts and methods which can be taken back to practice on their own land. Living Natural Museum, a learning ground. Sustainable farming. From the royal initiative given at the inception of the project to rehabilitate the degraded soil in the area in order for the people to cultivate the land. Today, the royal initiated Khao-Changum Deteriorated Area Rehabilitation Study Project has received good cooperation from agencies of every sector to fulfill the commitment in following the royal initiatives, including works on soil development, water development, forest development, and agricultural development. This has enabled the royal-initiated Khao-Changum Deteriorated Area Rehabilitation Study Project to become a complete center branch of the Huasai Royal Development Study Center. The project has become a learning place of numerous farming techniques, such as the new theory farming practice in an area of 2.72 hectares, a model of management when land and water are limited to create optimum benefits. There are also other demonstration plots of integrated farming, rotational crops, and fruit tree farming techniques as a model for sustainable agriculture, to be learned and adapted for use on their own land. จากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผ่านมาประมาณ30กว่าปีนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับเมื่อได้ผลสำเร็จแล้วก็ให้ไปขยายผลแก่เกษตรกรก็คือ12หมู่บ้านนะครับในตำบลเขาชะงุมแห่งนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะปลูกพืชได้นะครับอยู่กับธรรมชาติได้นะครับมีการอนุรักษ์การฟื้นฟูดินนะครับแล้วก็การฟื้นฟูป่าเก
เกษตรกรนะครับส่วนมากก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับการปลูกพืชการปลูกผักนะครับชนิดต่างๆในพื้นที่นะครับรอยยิ้มของเกษตรกรนะครับทำให้เรามีความสุขอนาคตคาดว่า 12 หมู่บ้านนะครับหรือว่าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้สามารถที่จะอยู่อย่างพอเพียงนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันขอขอบคุณโครงการพระราชดำริในหลวงที่เป็นต้นแบบเพื่อจุดประกายให้ครอบครัวเราได้ทำตามค่ะซึ่งเปลี่ยนจากที่นาเป็นเกษตรผสมผสานให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารปลูกผักอินทรีย์เอาไปให้คนในชุมชนของเราได้กินมันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขของเรามันไม่ใช่ความมหัศจรรย์ของโครงการแต่เป็นความมหัศจรรย์ของคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ช่วยพลิกพื้นชีวิตของเกษตรกรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านเสด็จมาในที่เขาชะงุมเนี่ยจนมีผลสำเร็จให้ชาวบ้านตอนนี้อยู่ดีกินดีพระองค์ท่านบอกให้เรามีความอดทนพอเรามีความอดทนเราก็มีความพยายามเราก็จะมีความสำเร็จนะคะหนูจะตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปค่ะThe Royal-initiated Khao-Changum Deteriorated Area Rehabilitation Study Project has revived the soil through the extension of the development principles for the land, creating a new life to live with happiness in a sustainable manner, and to pass on the royal determination and love for this land endlessly.